Asuntos exteriores de la Unión Europea para abordar las dos grandes crisis mundiales que tenemos en este momento y que desafían muy directamente al derecho internacional, a los valores de la Unión Europea, como es la violencia injustificable y que no tiene fin en Gaza, también en Cisjordania, la inestabilidad en Oriente Medio y, por supuesto, también la agresión rusa a Ucrania. Vamos a escuchar, y yo personalmente voy a escuchar con atención a la alta representante sobre ese acuerdo que nos informó que había alcanzado con Israel para que pudiera tener acceso la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Es una solicitud, una exigencia que España lleva pidiendo desde el inicio de esta guerra y que está poniendo en peligro a toda la población civil de Gaza. Hablamos de bebés, de ancianos, de personas enfermas, de civiles, mujeres, hombres, sin ningún tipo de discriminación. Y, por lo tanto, nos parece un paso esperanzador, pero también queremos escuchar de qué resultados concretos estamos hablando. Si esa ayuda humanitaria se va a regir su entrada por los principios por los que tiene que regirse, que son los principios de independencia y de neutralidad. La ayuda, por supuesto, tiene que ser entregada directamente o bien por la Unión Europea o bien por los organismos de Naciones Unidas. ¿Qué mecanismo de seguimiento y de verificación para el cumplimiento eficaz va a tener? Por lo tanto, España, desde luego, mira con esperanza a ese acuerdo. Todo lo que sea conseguir romper este bloqueo inhumano que Israel ha impuesto a los gazatíes es bueno. Por supuesto, apoyamos a la alta representante en esa búsqueda de ese acuerdo y en la entrada de la ayuda humanitaria, pero queremos conocer más detalles y, sobre todo, queremos estar seguros que se va a poder regir por los principios de neutralidad y de independencia, que realmente esa ayuda humanitaria va a llegar a todos los gazatíes y que va a haber un mecanismo de seguimiento y de cumplimiento. Al mismo tiempo, también no tenemos que olvidar, esta es una parte urgente, vital. Estamos hablando de la supervivencia, de la alimentación, del acceso a medicinas, de lo más básico de los palestinos que viven en Gaza, pero no nos tiene que hacer olvidar otros asuntos igualmente importantes. Esta guerra tiene que terminar y el ejército israelí se tiene que retirar. Hay una violación flagrante del derecho internacional y también, como ha indicado el informe que durante tanto tiempo solicitó España y que por fin ya está encima de la mesa, hay una violación de los derechos humanos en Gaza y, por lo tanto, esto choca frontalmente con el artículo 2 de nuestro Consejo de Asociación, del Consejo de Asociación de la Unión Europea con Israel. El acuerdo que se haya podido alcanzar con esos puntos que les he indicado, esas salvaguardas, es un aspecto a tratar, pero hay otros, y el más fundamental es poner fin a esta guerra y empezar a trabajar por esa solución de dos estados lo antes posible. Poner, y ayer se lo trasladaba a mi nueva colega, la nueva ministra de Asuntos Exteriores de Palestina, todo el apoyo que España da a poner en pie un Estado palestino realista y viable. Y todo ello, hoy nosotros vamos a defender que la Unión Europea tiene que tomar medidas para hacerlo avanzar, para poner fin a esta guerra, para trabajar por la solución de dos estados. Porque ni siquiera se trata ya de tomar bandos, sino de defender el derecho internacional y la propia normativa de la Unión Europea. Si hemos concluido que hay una violación de los derechos humanos que choca con el artículo 2 del Consejo de Asociación, lo lógico para España es proceder a la suspensión de ese acuerdo de asociación mientras esta situación se mantenga. Si la normativa de la Unión Europea dice que con la mera sospecha de que haya una violación de los derechos humanos debe de paralizarse la venta de armas hacia las zonas en guerra, toda la Unión Europea debe de paralizar la venta de armas hacia Israel. Si el derecho internacional dice que los asentamientos israelíes, y así lo ha declarado en muchas ocasiones también el Tribunal Internacional de Justicia,
son ilegales, la Unión Europea tiene que tomar medidas y claridad en su propia norma sobre etiquetado de productos que vengan de los asentamientos. No se trata ni siquiera de pedir nada nuevo, se trata simplemente de solicitar el cumplimiento de la propia normativa de la Unión Europea en lo que toca a violación de los derechos humanos y al derecho internacional. Por supuesto que voy a exigir la liberación inmediata de todos los rehenes y voy a volver a condenar el terrorismo de una organización terrorista como es Hamás. Pero yo creo, y ayer lo señalábamos también, y yo puse énfasis en ello en esa reunión con la vecindad sur, lo que ocurre en estos momentos en Gaza, también en Cisjordania, donde la violencia es cada vez mayor, afecta a Oriente Medio. Hay inestabilidad en Oriente Medio, pero afecta al Mediterráneo y, por lo tanto, muy directamente a la Unión Europea. Por lo tanto, tanto por nuestro interés geopolítico como por el hecho de que tenemos que defender nuestros propios principios, los principios y los valores de la Unión Europea, que defiende claramente los derechos humanos y el derecho internacional, la Unión debería hoy ya, sin esperar a más, tomar medidas para parar esta guerra y para poner en pie un Estado palestino realista y viable. Exactamente lo mismo que hacemos con Ucrania, esa otra gran crisis que vamos a tratar y donde día a día, noche a noche, vemos algo intolerable, el lanzamiento de cientos de drones y de misiles sobre las ciudades ucranianas, la población civil exactamente igual que en Gaza, siendo un objetivo militar, violaciones igual que en Gaza, flagrantes, sistemáticas del derecho internacional y los derechos humanos, y por lo tanto España va a seguir apoyando que apoyemos y que estemos junto a Ucrania tanto tiempo como sea necesario. Y por último, dos temas que vamos a tratar también: el Pacto del Mediterráneo, que España solicitó e impulsó durante muchas semanas. Ayer mismo seguimos avanzando en ello con nuestros amigos de la vecindad sur, y esa reunión Unión Europea-CELAC, que España institucionalizó en su presidencia y que va a tener lugar muy pronto en Santa Marta. Y yo voy a insistir que América Latina es la región más eurocompatible del planeta y que son nuestros socios naturales, tenemos que avanzar. En suma, hoy va a ser un día donde vamos a hablar de qué somos los europeos, cómo somos, cómo queremos ser, cómo queremos vivir y cómo queremos proyectarnos. Si somos una sociedad tolerante, respetuosa de los derechos humanos, comprometida con las Naciones Unidas, comprometida con el derecho internacional, tenemos que actuar de una manera. Y en ese sentido, la situación que llevamos días viviendo en Torre Pacheco, en España, es absolutamente inaceptable. No representa a España, no nos representa a los españoles. España es una sociedad tolerante, es una sociedad acogedora, es una sociedad plural y diversa, y por lo tanto los discursos del odio, la xenofobia, no tienen cabida en nuestra sociedad, no tienen cabida entre nosotros. Y yo hago un llamamiento a todas las fuerzas demócratas que, como hemos hecho en otras ocasiones en nuestra historia, como hicimos, por ejemplo, frente a la lacra del terrorismo, nos unamos frente a esta otra lacra, la lacra del racismo, la lacra de la xenofobia. La xenofobia y el racismo son siempre despreciables y hay que combatirlos de frente, dejando claro, y yo espero que todas las fuerzas y todos los partidos políticos demócratas de España lo hagan, dejando claro que jamás lo vamos a tolerar, que no permitiremos que rompan nuestra convivencia y que rompan nuestra sociedad. Ministro, ¿ve posible dar pasos concretos hoy ya en el asunto del artículo 2 del acuerdo de asociación? ¿Y no cree que de alguna manera ha quedado ya eclipsado este debate por el acuerdo humanitario alcanzado la semana pasada? La alta representante dice que en el fondo esto va de mejorar el acceso humanitario y que eso ya queda cubierto, digamos, con el acuerdo. Varias cosas. Los acuerdos a los que podamos llegar hoy, lo sabe usted perfectamente, dependen del juego, en ocasiones de la unanimidad, en ocasiones de la mayoría cualificada, dependiendo de las secciones que se traten. No lo sé, se lo podré decir al salir si hay ese acuerdo o no. Lo que yo sí le puedo decir, como le he explicado, es lo que yo voy a plantear y lo que creo que debemos de hacer. Lo que está en juego
es importante para Oriente Medio, es vital, es casi una cuestión de vida o muerte para los palestinos en Gaza, pero también está en juego la dignidad de Europa, nuestro proyecto. Estamos junto al derecho internacional y apoyando a los derechos humanos. Si es así, debemos de hacer todo lo posible para que vuelva la paz a Gaza. Debemos de hacer todo lo posible para que se cumpla. Y nosotros tenemos una normativa europea y una normativa de derecho internacional que nos dice que con la mera sospecha de la violación de los derechos humanos hay que suspender la venta de armas hacia Israel. O hay una normativa de etiquetados que provienen de los territorios ocupados que debemos hacer cumplir. Ni siquiera voy a pedir cosas nuevas, simplemente que se cumpla lo que ya está. El acuerdo humanitario primero tenemos que ver. Como le digo, yo el acuerdo humanitario lo saludo. Me parece un buen paso. De hecho, nosotros lo reclamábamos hace mucho tiempo. Quiero conocer más detalles en concreto y también cuál es el mecanismo de seguimiento de ese acuerdo. Pero el acuerdo humanitario por sí solo no es todo lo que necesitamos. El acuerdo humanitario, estamos hablando de algo tan mínimo, tan vital, tan esencial como que entren alimentos y medicinas. Pero el acuerdo humanitario no va a parar la guerra. Estamos más allá de las palabras. Y desde luego lo que desgraciadamente tengo ya claro desde hace muchos meses es que las palabras, las declaraciones, la moralidad por sí sola no va a parar la guerra. La pararán acciones y la Unión Europea puede tomar acciones. Y eso es lo que voy a intentar explicar a mis colegas, y para conseguir muchas de esas medidas necesitamos en ocasiones unanimidad, en ocasiones mayoría cualificada. Desde luego España se sumará a ella. La tendremos o no, depende del resto de los Estados miembros. Ayer tuve la ocasión de estar en la misma sala con el ministro de Exteriores israelí, con el ministro de Palestina. ¿Hubo algún tipo de intercambio, hubo algún tipo de comunicación? ¿Pudo entablar comunicación con el ministro israelí, explicar su posición, que ha habido muchas tensiones entre Israel y España? Sí, pudimos intercambiar sobre esas posiciones y tanto él como yo expresamos nuestros puntos de vista y estuvimos hablando efectivamente sobre las posiciones que tenemos y sobre nuestra relación bilateral. One question and then I go with you in English. Por la suspensión de ese acuerdo, pero no sé si se plantean algunas otras opciones, como sobre la mesa que haya calas, si estaría dispuesta España a empujar para que al menos se tome alguna decisión, sea de suspender algunos accesos. Sí, por supuesto, es decir, y los vamos a plantear o incrementar, como he dicho en otras ocasiones, las sanciones hacia todos aquellos que quieren malograr la solución de dos estados. Yo creo que hay tres acciones que se podrían tomar. Esa suspensión del acuerdo de asociación, al menos mientras dure la guerra. Tampoco estamos pidiendo nada extravagante ni extraordinario. Sería lo más normal intentar que la Unión Europea ayude a parar esa guerra, y eso supone la suspensión de toda una serie de aspectos de nuestra relación. En segundo lugar, establecer un embargo de venta de armas a Israel, y en tercer lugar, seguir incrementando la lista de sancionados a aquellos que quieren malograr la solución de dos estados. Yeah. Yesterday we heard the foreign minister of Israel. He was almost sure, the foreign minister of Israel, he was almost sure that nothing will happen from the EU side. Like none of these options will be adopted. I mean, how can the EU count on the goodwill of Israel after all what happened? Today, concerning the humanitarian agreement, which I think is good, anything that will allow foodstuff, medicine, fuel to enter Gaza will be welcome from us. But I want to know better the details about exactly what this agreement is about, and also the mechanism of follow-up that the European Union will have to make sure that we will be able to check the implementation. It's very clear that this agreement is not the end. We have to stop the war, and we have to put in place a Palestinian state. And definitely I will advocate, we have been doing it for a long time, to take further measures, to stop the war, to uphold international law, to defend human rights. Certainly the voice of Spain today will be at the table in order to ask for concrete measures. After 40 years, the fight between Turkey and PKK, now the war is over.
And there is the new peace process in Turkey between Turkey and PKK. Do you think it's important for Middle East and Europe? Of course, we welcome that agreement, and certainly that shows the way. Violence is never a solution, never. And what we need in the Middle East is agreements, diplomacy, and stability. We use double standards when it does nothing against Israel after 3 years of its military campaign in Gaza. I mean, an agreement to send more aid, which we don't know whether it will go or not. Certainly, Spain upholds exactly the same principles and say exactly the same things, whether it's Ukraine or it's Gaza. It's about who we are, the Europeans, how we want our voice to be heard and to influence in the world. Europe is about human rights, about democracy, about international law, and that's what we should uphold, whether it's in Ukraine or it's in Gaza. Spain does it, and I encourage my colleagues today to follow that path. Thank you. Muchas gracias. Good morning. Here, please. Here, over here. Okay. I will listen to you today. So, Artem Sursurskis is Deputy Foreign Minister from Latvia. Of course, for today, our agenda is quite full. We'll probably pay more attention to first two items, which is Russia's continued war in Ukraine and situation in the Middle East. As for the war in Ukraine, unfortunately, we see that the dictator in Kremlin clearly doesn't want to end the war. So our involvement in this is crucial. We need to continue pressuring Russia. So 18th sanction package, very important. And we should start to work already on the next sanctions package. I should say that shadow fleet should be one of the priorities, and also all the ways how we can lower up the Russian economy and lower up their opportunities to finance the war. And as for the Middle East, the situation unfortunately isn't still there in Gaza. So we see that three things should be done in order that situation changes to the positive side: immediate ceasefire, different approach to humanitarian aid, and of course the release of hostages. So therefore our efforts of European Union partners of High Representative are very important on that. Luckily we have the agreement on different approach to the humanitarian aid, and our task would be to follow up and see that this agreement actually is working fully. Will there be agreement on the 18th sanctions package today? We hope so. There were still some small details our colleagues were ironing up yesterday. But I believe that there is nothing we can't agree upon. And hopefully we'll see the final agreement today. Why do you see more impact? You said that some details are not agreed. There are some small details about the economic impact. There are small details on that. But once again, there's nothing we can't iron up. How will it be more impactful the sanctions package? How will it be supplementation facilitated by China? The sanctions package? Yeah. So, of course, there are some players around the globe who are willing and to overcome sanctions and willing to help others to kind of have access. One of the good examples how we deal with that is what we do with the shadow fleet, which is very important for Russia. And it is not only about sanctioning the ships, it's also about the sanctioning the companies, and also about sanctioning the individuals and captains working on that, for example. And this should be our focus in the next sanction package, definitely. On Georgia, yesterday Latvia issued restrictions against a few persons. What will be your position on this meeting, and which kind of proposals maybe will have Latvia also today, and your vision about this situation and these affairs? That's true. 55 persons have been added to the PNG list. We unfortunately deeply regret what's happening politically in Georgia. There are several problems with freedom of speech.
There are political opponents who have been held in prison or who have been forced to get out of the country. We will try to get as much support from our European partners as we could, because only a joint position and strong joint position could possibly work. We already have some communication with others. We have a group of like-minded countries which are quite huge, and we hope to get more partners to be vocal on that. We are vocal, but we need to have more strength if we want to have some progress with the ruling party in Georgia right now. What do you think of Trump changing his mind on Ukraine? Do you think it's going to hold for long? What's your plans on this? Yeah, well, we see a lot of communication from our transatlantic partners. Hopefully that the path will continue as it is, because for us it's very important to support Ukrainian military more than we support now. And from the latest developments, we see that there is a quite clear path towards it. Of course, the European Union should take and will take more responsibility financially, but we're clearly on the right path. And this is mainly because of engagement of Representative Kallas, of our prime ministers directly to the administration of President Trump, and we hope that this path will continue forward. Yeah. Can you just say how exactly will the 18 sanction package be more effective than the last one? Well, first of all, I believe the sanction package is much bigger than the last one in its direct impact. We have done a lot to have the Russia sanctioned fleet, Russia shadow fleet, sanctioned more than it was before. And we see that this brings a lot of money in Russian economy, and they finance war because of that. And this is only one of the examples. So I believe we can't compare it with the previous one, just because it's like much bigger than probably ever. And this is the main thing we need to do now, because sanctions work, but in the long term. And if we are capable to shrinken the Russians' economy, to make their exports lower than they are now, there is less a chance for them to finance war, and therefore we have opportunity on the ground. So, yeah. About the situation in Syria. Yeah. What role does Europe play to protect the minorities in Syria, including Kurds? Right. Probably the more direct and the biggest role of Europe is our sanction policy. You know that there have been quite extended sanction lists in Syria, and we are quite reserved right now in changing the sanctions policy. But we can use the sanctions policy as a leveraging tool towards it. In our communication with Syrian government, actually, Syrian foreign minister was yesterday present at the Mediterranean Council. We always say that if there is a significant progress in human rights, if there is significant progress of peace inside the country, this is the way how we can discuss lowering the sanctions. So we won't do it if there is no progress, and this is our way how to do it. Because of course, for the countries in the Middle East, our political cooperation, European Union economic cooperation is very important, and this is probably our way how we do it. So, if there's no? Okay, last one, please. Does Latvia have the same clear position on Israel-Gaza situation? Well, just as I mentioned, we believe that three things should be done, and probably simultaneously if we really want to have a solution for the conflict. Ceasefire, much more humanitarian aid in the safe way, and the release of hostages. Of course, Israel has a right of self-defense. We remember how it started. This was the biggest terrorist attack after 9/11. But also, we clearly see that the humanitarian situation is dire, and it is not done in an effective way, unfortunately. So we need to address all these issues simultaneously if we want to actually see the tangible progress in that. We believe that there is no other way in that. But we keep the communication channels open both with Israel and both with Palestine, and also with Iran, because in the whole region these forces are quite destabilizing. Thank you very much, and have a nice day. Dobro jutro. Bom mogoče v uvodu začela kar
s pričakovanji glede razprave o Gazi. O Gazi ne pričakujem danes enostavne razprave. Na mizi je veliko predlaganih nabor ukrepov, kaj bi lahko Evropska unija storila. Za Slovenijo je stališče zelo jasno. Izrael krši 2. člen pridružitvenega sporazuma, ko gre za človekove pravice, krši mednarodno pravo, humanitarno pravo. Morija v Gazi se nadaljuje samo od zadnjega zasedanja. Tu zunanjih ministrov več 100 novih civilnih žrtev, ko se razdeljuje hrana in ustaviti moramo to grozljivo vojno. Zato je stališče Slovenije zelo jasno. Evropska unija mora uporabiti vse možne ukrepe, ki jih ima, da bi preprečila nadaljevanje vojne, pobijanja civilistov. Mi imamo tudi po konvenciji o genocidu vse države enako odgovornost, da ustavimo ubijanje civilistov. Tako da kljub temu, da je vodja evropske diplomacije Kallas dogovorila dodatno humanitarno pomoč, želimo videti, kako se bo izvajal monitoring, kakšna bo ta humanitarna pomoč, več podrobnosti. Upam, da nas bo seznanila, ampak za Slovenijo je jasno to, da vsi ukrepi, ki so na mizi, podpiramo jih, kot smo jih do zdaj, tudi suspenz samega pridružitvenega sporazuma ali trgovinske sankcije ali embargo na orožje ali zaostrovanje sankcij zoper naseljence, zoper ministre v izraelski vladi, ki podpirajo nasilje, seveda pa vse v luči tega, da pridemo čim prej do premirja na tleh, da se ustavi nasilje in pa da se resno začnemo pogovarjati o rešitvi 2 držav. Sinoči smo opravili že en pogovor z ministri, kolegi Sredozemlja, tudi oba ministra Bližnjega vzhoda sta bila prisotna, tako Izraela kot Palestine. Zdi se, kot da bi govorili o 2 vzporednih svetovih, tako da zagotovo razprava danes ne bo enostavna in morda tudi ne bomo prišli do nobenega zaključka, to je tista največja bojazen. V tem primeru bomo v Sloveniji razmišljali, kako postopati nacionalno. Mislite, da je kakšna možnost za katerega od teh ukrepov vsaj kvalificirana večina, recimo za... Zdaj, moje sporočilo bo zagotovo glede na nabor ukrepov, ki je na mizi. Če govorimo o trgovinskem delu sankcij, tam je kvalificirana večina. To je možnost, ki bi jo lahko države, če bi nabrale dovolj političnega poguma, najprej izkoristile tudi okoli zaostrovanja sankcij zoper naseljence, embargo orožja. Je nekaj možnosti, ampak zato je potrebna politična volja. Kolikor zdaj preštevam države, se mi zdi, da te politične volje ne bo. Je pa že kar nekaj, seveda, pohvali izrečenih tudi na račun pogovorov v zadnjih dneh vodji diplomacije Kallas za ta humanitarni dogovor, ampak še enkrat potrebno bo vedeti, kakšne so podrobnosti tega dogovora, kako bo v resnici delovalo, glede na to, da so vsak dan nove civilne žrtve, ne nakazuje veliko optimizma. No, ravno bi se navezal na to, kar ste že sami rekli, zelo verjetno neke tudi kvalificirane večine ne bo. Tako vi kot premier Golob sta potem večkrat že dejala, če ne bo nekih skupnih evropskih ukrepov, bo šla Slovenija sama naprej. Pravi, bomo šli sami naprej in če s kakšnimi ukrepi? V Sloveniji se pripravljamo skozi vse pristojne resorje, kaj je možno narediti skozi trgovinske sankcije, kakšni so ti nacionalni ukrepi, jih pripravljamo. Seveda pa najprej počakajmo, da mine dan. Kaj bo storila Evropska unija? Moj poziv bo zelo jasen stališča Slovenije. Evropska unija ima dolžnost ukrepati, da izkoristi vse možne nabore ukrepov, ki so tam, vse Slovenija podpira in za nas nacionalni stališče je tudi, da suspenz sporazuma prav tako pride v poštev, če pa bodo možnosti trgovinskih sankcij in drugih ukrepov, absolutno vse podpremo. Počakajmo, kak bo dan in potem se bomo odločali naprej. Ampak verjetno nobena teh stvari ne bo šla skozi, se pravi, bo verjetno potem prepuščeno, če že državam, da to same posamično naredijo. S čim konkretno bi potem mi lahko šli naprej? Glejte, v Sloveniji smo
skozi različne resorje intenzivno v zadnjih dneh pregledovali, kaj je tisti možen nabor ukrepov. Veste sami, da smo že govorili o naravni Evropske unije, embargo orožja, o izdelkih za zasedenih palestinskih ozemelj in podobno. Vsa ta možna ukrepanja najprej zagovarjamo na evropski ravni in potem šele vse, če ne bomo danes uspeli, pride na vrsto tudi na nacionalni ravni. In v tej smeri razmišljamo. Bi to lahko bilo že v četrtem na vladi, premijer v petek omenil v odmevi? Bomo počakali, da mine najprej dan in tudi za predsednikom vlade in z ekipo v Ljubljani smo dogovorjeni, da se slišimo konec dneva. Še mogoče glede Ukrajine, včeraj je predsednik Trump v bistvu napovedal nadaljnje dobave orožja v Ukrajini, ampak da bi jih plačale evropske zaveznice. Kako vi gledate na to pobudo? Bo Slovenija na kakršenkoli način prispevala? S komarkoli sem se uspela tu pogovarjati, vsak se najprej vpraša, odkje bo Evropska unija dala ta sredstva. Torej, to so neodgovorjena vprašanja. Najprej pa sporočilo zdaj, ko prihaja ukrajinski zunanji minister, je jasno, takojšnje brezpogojno premirje. To je najprej tisto, kar moramo zagotoviti, da pridemo do čim prej pogajanj z vsebino. Tu so skupni napori Evrope, ZDA, ampak vidimo, da ta hip nič ne nakazuje na končanje ruske agresije v Ukrajini. Torej, moj poziv bo šel spet v smeri diplomatskim prizadevanjem, da delamo tudi, prepričujemo naše globalne partnerje, da pomagajo ne s podporo Rusiji, vendar s podporo mednarodnemu pravu in končanju ruske agresije v Ukrajini. Na drugi strani pa tudi podprli smo zgodovinski korak za ustanovitev sodišča. Več je treba narediti tudi za izpustitev zapornikov, posebej ugrabljenih, nasilno preseljenih otrok in pa tudi novinarjev. In Ukrajini bomo stali ob strani, upam pa tudi bo Ukrajina čim prej dobila tisti politični signal za odprtje pristopnih pogajanj. Morda še skok spet nazaj na Bližnji vzhod. Prej ste rekli, bila sta včeraj oba dva, tako izraelski zunanji kot palestinska. Kakšna je bila razprava z izraelskim zunanjim ministrom? Kaj ste mu članice sporočili? Zdaj, težko govorim v imenu, kaj je izraelski kolega govoril za mizo, ampak glavno sporočilo na razpravi je šlo v smer, da miru na Bližnjem vzhodu ne bo brez rešitve palestinskega vprašanja. Vsi smo ponavljali premirje, večja humanitarna pomoč, izpustitev talcev in pa rešitev dveh držav. Zdaj je jasno, da bo naslednja mirovna konferenca, ki je bila preložena očitno konec julija v New Yorku na ministerski ravni, kjer bo vnovič se potrdila ta zavezanost, da se moramo pogovarjati resno o rešitvi dveh držav in tudi sama sem na zasedanju sinoči rekla, da je to edino jamstvo za mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev, ampak najprej se mora vojna v Gazi in pa pobijanje civilistov ustaviti. Še zadnje vprašanje. Včeraj ste povabili palestinsko kolegico v Slovenijo, je mogoče že znano, kdaj bo to obisk? Jaz sem že pred časom povabila tako palestinskega predsednika vlade kot zdaj zunanjo ministrico. Potrdila je, sprejela povabilo, da jeseni pride v Slovenijo. Ne bi šlo za bilateralni obisk, ko bomo tudi krepili odnose med državama. Zdaj, ko je Slovenija priznala Palestino, so na vrsti naslednji koraki, tako da sem vesela, da je ministrica sprejela povabilo, tudi predsednik vlade, in upam, da bomo kmalu dorekli jesenski datum, ki bo bilateralne narave. Hvala. Thank you. Morning, everyone. Morning. We have three items today. The main ones, it's Ukraine, second Georgia and Middle East. So on Ukraine, Europe has to stop dragging its feet. We have to proceed with sanctions and then further support to Ukraine. After yesterday's announcements, we see that there is still leadership from United States, and we have to also to gather ourselves and do the same. To adopt the 18th package with oil price cap in it being lowered and start preparing 19th package already, because it's not done yet and we have to proceed further, because we see that our
current measures are not working yet, and we have to synchronize ourselves with Americans and with their timeline. We see that we're still in a dance for two with the United States. Not such an elegant way, but not well rehearsed. But we are still working, and we have to invest into it. So looking forward to discussions how we will proceed. On Repower Europe, I see that the deadline that was given by President Trump to Putin in 50 days to agree to the ceasefire, or there will be secondary sanctions, as the signal for Europe to prepare ourselves, because we still have some member states that are exposed to imports of oil and oil products from Russia. So that's why we have to increase the speed for the Repower Europe and to stop importing oil before the secondary sanctions from United States will reach Europe. So that's number one. Number two, on Georgia, we see that situation is further deteriorating. Our lack of actions also put additional stimulus into it. That's why we have to react now, and we have to prepare for the sanctions for everyone who was involved into the political into the efforts to put the political opposition leaders into prison. We saw those big cases that were introduced against them. That is absolutely unacceptable, and from our side we have to react with further sanctions, with further pressure on the regime, with political isolation, also with the increased support for civil society. We still see that the absolute majority of Georgian people want to be the part of European Union. I see in my society that more than 60% of Lithuanian people want Georgia to be part of European Union, and there are commitments from both sides. So there are commitments from Georgia to fulfill the human rights standard, and there is commitment from European nations to support Georgia in its path. So this is how we should proceed. There may be agreement on the 18th package today, but so far the sanctions have not changed Putin's behavior. Why is that the case? We see how it works, and we saw not once, and it was the day in May, before the May 9th, when E3 plus leaders were in Kyiv, and when there were announcements from United States about the upcoming sanctions package, when Putin had to react. That was the moment when Europe, together with the United States, we had the momentum in our hands. We had the initiative in our hands. So this is the proof that those sanctions that are prepared in the United States, and especially with secondary effects to everyone who is buying energy resources from Russia, that was something that Putin listened to. So this is how we have to proceed. And I don't take as the argument that current sanctions are not working. They are working. We have all the data showing how much the costs increase for Russia to keep importing the materials that they need for the defense industry. So they are working, they are effective. Whether they have changed the political calculus of Putin, whether they have changed the very aggression of Putin, not yet, but there is the reason why we have continued to do this. How bad is it if there is no political agreement today on the 18th sanctions package? What kind of message does it send? That we're lagging behind, and I doubt that this will be the case. I still think that those countries that are opposing for different reasons than there are ones in the sanctions, for some other packages, that they stop doing this disruptive and destructive practice, and we will proceed further because it's too important. It's too important for whole the Europe. So I'm really optimistic. Thank you. Schönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben hier eine volle Agenda auf unserem Rat. Und zunächst werden wir auch losstarten heute Morgen mit der Ukraine. Die Ukraine verdient nach wie vor unsere volle Unterstützung. Das heißt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Attacken von Russland, die Aggression von Russland zunehmen, Drohnenattacken. Sie selber sind Zeugen dieser Nachricht. Deswegen begrüßen wir jetzt auch, dass die Vereinigten Staaten von Amerika einschwenken, Patriot liefern. Das ist in der Tat wichtig, damit die Ukraine wehrtüchtig bleibt, sich verteidigen kann. Und deswegen ist das jetzt ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Dazu hin spielte vor allem gestern das Thema Nahe Osten eine große Rolle im Bereich der sogenannten südlichen Nachbarschaft, ein Teil der europäischen Nachbarschaftspolitik. Hier ist es eben auch wichtig, darauf hinzuweisen,
dass es Israel war, das hier attackiert wurde. Israel wurde Opfer terroristischer Attacken im Rahmen des Selbstverteidigungsrechts, hat natürlich auch Israel gedeckt durch das Völkerrecht die Möglichkeit, dann auch sich zu schützen und zu verteidigen. Gleichwohl pochen wir auch darauf, dass die humanitäre Lage sich vor allem im Gazastreifen verbessert und Hilfslieferungen dann auch konsequent hereingelassen werden. Dann steht bei uns natürlich noch auf der Tagesordnung auch die Republik Moldau. Wir möchten, dass genauso wie bei der Ukraine das sogenannte Cluster 1 eröffnet wird. Es ist wichtig, dass hier Blockaden aufgegeben werden, die mitunter auch nicht unbedingt sachlich zu rechtfertigen sind. Da muss es an dieser Stelle weitergehen. Das wird jetzt das sein, was uns hier auf dem Rat bevorsteht. Wie das neue System für Waffen für die Ukraine genau funktioniert. Welche Waffen wird Deutschland von den USA mitfinanzieren, die jetzt in die Ukraine gegen Zum einen, bei gutem Willen kann es auch schnell gehen und muss es auch schnell gehen, denn die Bestände der Ukraine leeren sich und vor dem Hintergrund ist es sehr wichtig, dass tatsächlich auch die Ukraine sehr schnell diese Waffenlieferungen bekommt. Dann zu der Systematik selbst. Das ist auch mein Kenntnisstand, dass tatsächlich die anderen Staaten, die sich der Ukraine verpflichtet sehen, dann auch das Ganze finanziell tragen. Also nicht die NATO, wie es anfangs hieß, sondern tatsächlich dann an der Stelle die Europäische Union. Hauptsache, die Ukraine bekommt sehr schnell die Waffen. Das ist jetzt das Gebot der Stunde. Hier gibt es keine Zeit zu verlieren. Eine Frage bitte, insbesondere über Syrien. Was sagen Sie zu dieser Aussage, dass das föderale System... Entschuldigung, wenn Sie die Frage noch mal wiederholen. Was sagen Sie zu dieser Aussage, dass das föderale System in Syrien ungeeignet ist und wie wollen Deutschland und Europa die Kurden, die Minderheit in Syrien unterstützen oder ihre Rechte verteidigen? Also zunächst ist im Falle souveräner Staaten immer der Staat selbst gefragt, wie er sich organisieren möchte. Bei dem Wort Föderalismus muss man immer ein wenig aufpassen, dass das nicht mit Separatismus verwechselt wird. Und das ist ja gerade bei einem Land wie Syrien eine große Herausforderung, die unterschiedlichen Strömungen, gesellschaftlichen Strömungen, aber auch Volksstämme zusammenzubekommen. Das alleine wird die große Aufgabe für die Zukunft sein, weil sonst und nur dann auch die Stabilität und die zukünftige Stabilität für das Land möglich ist. Deutschland importiert immer noch Dinge aus Russland, wie zum Beispiel Futtermittel oder Metalle. Wie groß ist denn Ihre Sorge, dass die Sanktionen, die von Trump angekündigt wurden, auch Länder wie Deutschland treffen? Also für uns ist erst einmal wichtig im Hinblick auf Russland, dass wir jetzt das 18. Sanktionspaket so schnell als möglich dann auch auf die Straße bringen, denn letztlich schon die schiere Anzahl von 18 Paketen zeigt ja, dass die übrigen 17 offensichtlich nicht die Wirkung entfaltet hatten, die wir uns davon versprochen haben. Deswegen ist es wichtig, mit Entschlossenheit jetzt dafür zu sorgen, dass Russland unter Druck gesetzt wird, die Ukraine eine sehr starke Verhandlungsposition gebracht wird, weil auch nur dann am Ende des Tages ein gerechtes Abkommen eines Tages möglich ist. Die Ukraine braucht keinen Diktatfrieden, das würde überhaupt nichts helfen. Die Ukraine braucht eines Tages Sicherheit und das ist ein ganz großer Unterschied. Und diese Sicherheit, die müssen wir der Ukraine garantieren, sonst ist auch hier eine Stabilität in Frieden und in Freiheit nicht möglich. Herzlichen Dank. Genauso wie bei der Ukraine das sogenannte Cluster 1 eröffnet wird, ist es wichtig, dass hier Blockaden und auch nicht sachlich zu rechtfertigen sind. Dann muss es an dieser Stelle weitergehen. Das wird jetzt das sein, was... Godmorgen, godmorgen. Lars Løkke Rasmussen, I skal blandt andet tale om associeringsaftalen mellem EU og Israel i dag. Forventer du, at der på en eller anden måde kommer en reaktion i dag i forhold til de ting, man har set i forhold til den? Det skal vi, men vi skal også tale om nogle andre ting. Og noget af det, der ligger mig mest på scenen, det er nok Ukraine, som vi starter med, og derfor har heller ikke så meget tid. Fordi jeg tror, det er vigtigt oven på Trumps meldinger i går, at vi nu griber det momentum, der et eller andet sted er skabt med hans nye trusler om sekundære sanktioner mod Rusland. Vi presser meget, meget hårdt på at få landet en 18. sanktionspakke og læner os meget ind i det. Og noget af det vigtige i den pakke, det er at få sat det her olieprisloft ned, så vi kan presse Putins økonomi.
Det er på $60 tønden, og vi vil gerne have ned på 45. Det møder modstand ved steder. Det har vi arbejdet med over den sidste uge for at finde en løsning på, og det tror vi er meget, meget, meget tæt på. Om det bliver i dag eller først i morgen, det ved jeg ikke, men jeg føler mig ret overbevist om, at det kommer til at lykkes, og det er vigtigt, fordi efter nogen amerikansk tøven, så virker det som om, at USA har meldt sig ind på den rigtige side, både med den her melding om at ville udlevere Patriot-systemer, hvis ellers de kan finansieres, og der kommer Danmark også til at løbe sin del, men også på at få skabt det her sanktionspres. Den russiske økonomi har det ikke godt. Der er inflation. De bruger en stadig større del af deres økonomi på at få deres krigsindustri til at fungere. Og nu skal der skabes et pres. Og jeg har længe talt for, at vi skulle koordinere det bedre hen over Atlanten. Var i USA sidste uge. Lindsey Graham kommer til meget snart, tror jeg, at processe hans sanktionspakke, hvor hovedindholdet jo er det her med at sige, at de lande, der i virkeligheden altså finansierer den russiske krigsøkonomi, og det er blandt andet Kina og Indien, de skal også undgælde. Så det er nu, at vi skal læne os ind i det her. Og nu har vi arbejdet altså meget lang tid på den 18. sanktionspakke. Den skal hen over målstregen nu, og det vil jeg gå op og lægge et pres for, og så tror jeg sådan set, det kommer på plads inden for et døgns tid. On sanctions package against Russia, what do you think both ministers adopted today? Sorry? On sanctions packages against Russia, both ministers adopted today? I'm not quite sure whether we will adopt it today, but if it's not today, then I hope it will be tomorrow. We have been pushing very, very hard for that, as I just explained to my national newspapers. It is important to take the momentum created also by Trump's new messages yesterday, where he, in line with Lindsey Graham, are talking about secondary sanctions. I have long been advocating for a more transatlantic approach. We should push the Russian economy much more. So I think one of the key elements in the sanction package is the lowering of the oil price gap. There haven't been a consensus so far. Without going into details, particularly 3 countries have been against it. We have working to figure out some kind of innovative solutions where we can lower the price gap. And I think we are pretty close to achieve that. Whether it will be during the meeting today or later today or tomorrow, I can't foresee for sure, but I'm very optimistic. And I think it's now time, really to push Putin to the negotiating table. You mentioned that Denmark might be one of the countries participating in a new scheme which was announced by President Trump. Would you be willing to buy weapons for Ukraine in the U.S. or perhaps give weapons you already have in stock to Ukraine and then back order from the U.S.? Yes, we had a meeting with President Zelensky and his staff in Denmark. It must have been like 2 weeks ago, when we took over the presidency, and we discussed exactly that. And it goes hand in hand with what is known as the Danish model, invented a year ago, where we purchased directly from the Ukrainian defense industry. And this is just an alternative version of that. So we are ready to participate. Of course, we can't, we can't do it on our own. We need others to partner up, but we have a readiness, and I'm proud to say that we are the biggest supporters of Ukraine per capita. We spend more than the double of the country in Europe who is on the second, ranging second. So of course we're willing to do that. And more generally speaking, I would say that what we experienced yesterday with the new messages from Trump was very important in terms of acceptance of delivering weapon, but also the sanction scheme. I talked to Lindsey Graham last week in Washington, and he's processing his sanction package. And I have long been advocating that we should join forces transatlantic. And therefore, it is of crucial importance that Europe now agree on this 18th sanction package, where the oil price cap is one of the most important elements. Let me make sure I understood. Apologies, Minister. Do you mean that you would be willing to buy weapons in the U.S. and transfer them directly to Ukraine, or that you would be willing to take weapons you have in your own stocks, give them to Ukraine, and then order from the U.S.? But we don't have these kind of systems, the Patriot systems. So if we should lean in that, and we are absolutely ready to do so, it will be, money. And
we have to work out the details. It could be the Ukrainian buying it themselves, and then we have to, support Ukraine, or it could be directly payment to US. I think we must work out the details. The most important thing is that we now have American readiness to deliver these most needed weapons. I forhold til associeringsaftalen, tror du, der kommer til at blive taget nogle skridt i forhold til Israel i dag? Først og fremmest så tror jeg, at jeg og kollegerne glæder os til at høre Kaja Kallas give nogle flere detaljer om de aftaler, hun lavede med israelerne. Da vi på det sidste rådsmøde noterede os artikel 2, alt andet lige nok er lidt klemt, for at udtrykke det meget, meget diplomatisk, så besluttede vi jo samtidig for at anmode Kaja Kallas om med den her analyse i ryggen og lægge et stærkt pres på Israel for at få åbnet op for humanitær hjælp. Og det er hun i hvert fald kommet et stykke vej med. Jeg tror, at vi i dag har brug for at høre lidt mere om detaljerne, og så ligger djævlen jo i detaljen, hvordan bliver det her implementeret. Vi havde i går lejlighed til at være sammen med vores israelske kolleger, og i øvrigt også Palæstina, omkring det samme middagsbord, hvilket er en sjælden ting. Og der var beskeden hele vejen rundt jo til Israel, at der skal et sporskifte til. Vi ønsker en våbenhvile. Vi ønsker, at man uhindret åbner op for humanitær adgang. Og jeg er sådan set meget tilfreds med, at Europa med Kaja Kallas i spidsen i hvert fald er nået et stykke vej. Og det er det helt afgørende. Altså det helt afgørende er jo ikke megafondiplomati, men at få ændret forholdene på landjorden. Men 27 EU-ambassadører bad jeg i sidste uge i åbent brev om at gøre noget. I er blevet indbragt for domstolen og rådet kommissionen for ikke at gøre nok. Er du bange for, at I er ude af trit med befolkningen i det her spørgsmål? Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at befolkningen har den samme holdning som jeg. Og det sagde jeg også i sidste uge, da Danmarks Radio lavede den her undersøgelse. At uanset hvor gode venner vi er med Israel, og hvor meget sympati vi har for Israel, og hvor meget vi gerne igen vil understrege Israel ret til selvforsvar, så skal det være proportionalt. Og det vi ser udspille sig i Gaza, det er absolut ikke i orden. Og derfor er der brug for en våbenhvile, og der er brug for uhindret adgang med humanitær assistance inde i Israel. Og den vurdering, man hele tiden må gøre sig, også i Europa, hvor vi er 27 lande, som desværre ikke ser helt ens på det her, det er, hvordan gør man konkret den største forskel. Er det ved at stå og sige de sætninger, som jeg ved, også mange i det palæstinensiske miljø derhjemme i Danmark, og mange også udenfor, ønsker jeg skal sige, eller er det at prøve at rykke noget i virkeligheden? Og der tror jeg mest på det sidste. Og det, vi blev enige om sidste gang, det var med afsæt i den her analyse af associeringsaftalen at give Kaja Kallas det stærkest tænkelige mandat til at lægge pres på Israel. Det har hun gjort. Hun har også nået nogle resultater. Jeg glæder mig til at gå op og høre mere omkring detaljerne i dem, og så ligger djævlen i detaljen, altså hvordan bliver det her omtalt i praksis. Men kunne Danmark tænke på at gøre enegang? Guten Morgen, warten Sie, ich komme noch ein bisschen näher. Einen schönen guten Morgen. Ein wichtiger Tag heute mit sehr wesentlichen Themen. Natürlich ganz besonders die Lage im Nahen Osten, ganz besonders auch die Situation, die humanitäre Lage in Gaza, wo ich wirklich froh bin und auch dankbar bin, dass die Europäische Kommission unter der Leitung von Kaja Kallas ja auch diese Vereinbarung, dieses gemeinsame Verständnis mit Israel erwirken konnte, was doch eine deutliche Verbesserung der humanitären Lage mit mehr Zugängen, einer größeren Menge, mehr Verteilzentren, auch der Lieferung von Öl etc. beinhaltet. Und es zeigt halt auch, wie wichtig es war, einerseits den Druck aufzubauen, aber dann andererseits auch die Kanäle nicht zu schließen, sondern im Gespräch zu bleiben. Das ist ja auch meine Erfahrung der Reise in den Nahen Osten, über Ägypten, Jordanien, dann Israel und auch Ramallah, dass diese Gespräche gerade unter Freunden es möglich machen, dass man sehr ernsthaft sagt, diese humanitäre Situation in Gaza ist für uns nicht akzeptabel. Ihr müsst hier Verbesserungen bringen. Jetzt haben wir natürlich
weiter Hoffnung. Dieses Fenster ist da für Frieden und Stabilität in der gesamten Region. Das war ja auch gestern ein Thema hier. Voraussetzung ist dafür natürlich, dass es auch zu einem Waffenstillstand in Doha kommt. Ich habe heute gelesen, dass es hier auch Nachbesserungen von israelischer Seite gegeben hat. Also wir hoffen natürlich, dass es zu einem Waffenstillstand kommt, zu einer Freilassung der Geiseln und dann eben zu einem so wesentlichen politischen Prozess, der eine Zukunft für Gaza, eine palästinensische Zukunft für Gaza auch mit sich bringen wird. Zweites wichtiges Thema Ukraine. Andriy Sybiha ist wieder zugeschaltet als Gast. Ich bedauere sehr, dass wir als Europa jetzt in der momentanen Situation aufgrund der Blockaden nicht Stärke weiter zeigen können, um die Sanktionen weiter zu verschärfen mit einem erweiterten Sanktionspaket. Ich höre aber, und ich finde es ermutigend, dass jetzt die Trump-Administration, Präsident Trump, wenn Sie so wollen, ein bisschen die Geduld verloren hat und durchaus jetzt bereit ist, mit sehr scharfen Sanktionen, die ja im Kongress auch vorbereitet wurden, auch den Druck auf Russland zu erhöhen. Ich halte das für notwendig. Wir schauen es schon viel zu lange zu, wie Putin redet, angeblich auch von Frieden redet und von seiner Bereitschaft, das zu beenden und Nacht für Nacht mit den schwersten Angriffen die Ukraine überzieht, mit der höchsten Anzahl an zivilen Opfern im Juni dieses Jahres seit Beginn des Kriegs. Also irgendwann muss man sagen, das ist nicht glaubwürdig und deshalb finde ich das gut. Und das ist auch ein Thema, das ich kommende Woche besprechen werde, wenn ich nach Washington reise und einen Termin mit Marco Rubio habe. Frau Außenministerin, wie beurteilen Sie denn generell diesen Richtungs- und Tonwechsel von Donald Trump im Streitduell mit Zelensky im Oval Office im Februar? Hatte man ja eher noch den Eindruck, dass Trump bei Zelensky die Schuld für den Krieg sieht. Das ist ja doch ein bedeutender Wandel. Es ist ein bedeutender Wandel, wenn Sie so wollen. Es hat sich allerdings auch abgezeichnet, zunehmend wir zuschauen konnten eigentlich, wie, und das kann man jetzt abtun, aber ich glaube, es war schon auch mal ganz gut, dass Trump da mit sehr viel Druck für Frieden im März agiert hat. Aber seit März, seitdem die Ukraine sich bereit erklärt hat zu einem umfassenden Waffenstillstand und zu ernsthaften Friedensverhandlungen, sind wir alle Zeuge gewesen, wer Krieg weiterführen will und wer wirklich bereit ist für Frieden. Putin will weiter Krieg führen und die Ukraine ist ernsthaft bereit zu Frieden. Die Gespräche, die dazwischen stattgefunden haben, ja, das sind vertrauensbildende Maßnahmen, Austausch von Kriegsgefangenen. Gott sei Dank auch einmal eine erste Liste mit Kindern, die ja deportiert wurden nach Russland. Österreich unterstützt da auch sehr. Aber irgendwann verliert man die Geduld. Man kann nicht, und das sage ich noch einmal ganz klar, man kann nicht von Frieden reden und von, Normalisierung der Beziehungen und dann Nacht für Nacht mit Drohnen und Raketen die Ukraine überziehen mit den zum Teil brutalsten Attacken, die sich ja ganz gezielt gegen die Zivilbevölkerung richten. Insofern ist das nachvollziehbar. Es ist auch, glaube ich, zu einem guten Zeitpunkt, also nicht zu früh, muss man sagen. Und es zeigt aber auch, dass diese strategische Geduld der Europäischen Union auf diese Zusammenarbeit weiter der USA zu setzen, richtig war. Eine Frage noch, Frau Außenministerin. Gehen Sie davon aus, dass das 18. Sanktionspaket heute, dass man sich darauf einigt? Und wenn nicht, woran hakt es? Sie wissen ganz genau, woran es hakt. Es hakt an den Fragen der Energiepreise und der Energieversorgung und der Blockade von Mitgliedstaaten. Ich hoffe es. Warum hoffe ich das? Jetzt sehen wir durchaus ein Zeichen von Stärke für Frieden aus den USA. Und jetzt kann meines Erachtens nicht Europa hier auf einmal eine zögerliche Haltung haben. Wir haben immer gesagt, der Druck muss hochgehalten werden. Ja, auch diplomatisch. Das ist ja auch meine Initiative gewesen zu sagen, und das werde ich heute auch wieder ausführen, dass das jetzt ein wichtiger Zeitpunkt ist, mit Partnern in der gesamten Welt zu reden, um jetzt den Druck zu erhöhen auf Russland, auf Putin, wirklich bereit zu sein für Frieden, weil über 3 Jahre töten muss jetzt langsam ein Ende haben. Aber ich glaube, diese Entschlossenheit muss man auch von europäischer Seite sehen und daher hoffe ich auf diese Einigung. Wir unterstützen das. Eine letzte Frage noch. Vor dem Europäischen Gerichtshof bringt am Donnerstag eine Gruppe von Völkerrechtsanwälten Klage gegen die Kommission und den Rat ein, weil sie, Zitat, den Genozid in Gaza Ich sage das, was ich immer sage. Ich glaube, man sollte mit dem Begriff Genozid sehr vorsichtig sein und es wird letztlich der Gerichtshof sein, der das zu beurteilen hat. Ich kann Ihnen sagen, was ich gemacht habe und ich sehe auch, was die Europäische Kommission gemacht hat.
Wir haben all unsere Beziehungen und diplomatischen Bemühungen tagelang dafür genutzt, klarzumachen, dass wir eine deutliche Verbesserung der humanitären Lage in Gaza erreichen wollen, dass das schlichtweg nicht akzeptabel ist, wie die Lage ist. Und man sieht aber ja auch, dass das Erfolge zeitigt. Jetzt ist Israel in der Verpflichtung, auch das zu liefern. Also auch hier werden nicht nur Worte reichen, sondern wir müssen die Taten sehen. Aber es ist ja jetzt einmal wichtig zu sehen, dass jetzt endlich einmal der Grenzübergang Rafah wieder geöffnet wird, dass auch der Zugang von jordanischer Seite geöffnet wird, dass hier auch die sozusagen Mission, die europäische Mission im Mandat angepasst wird, hier zu unterstützen. Dass wir auch den aktiven Dialog mit UN-Organisationen wie dem World Food Program gesucht haben, die sehr wohl auch über die Skalierbarkeit und Logistik verfügen, dass zu Konditionen auch die Verteilung der Hilfsgüter zu schaffen. Grundlage, die wir aber brauchen, ist nicht, verzeihen Sie, wenn ich das sage, Aktivismus, sondern wirkliche Lösungen. Und die wirkliche Lösung ist natürlich ein Waffenstillstand, die Freilassung aller Geiseln. Die Hamas hat das ja auch in der Hand. Auch dann die Entwaffnung der Hamas und ein politischer Prozess, der eine Zukunft und eine Perspektive und Chancen für Gaza und für die Palästinenser in Gaza und damit aber auch für die Sicherheit Israels beinhaltet. Das ist meine tiefe Überzeugung. Ich glaube, Druck ist gut, Aktivismus ist immer gut, aber letztlich ist unser Job, wirklich in harten Verhandlungen und Gesprächen Lösungen und Verbesserungen zu suchen, und das haben wir jetzt auch gezeigt, dass wir dazu in der Lage sind. Ich danke Ihnen sehr. Es ist ein bedeutender Wandel, wenn Sie so wollen. Es hat sich allerdings auch abgezeichnet. Good morning. It's a pleasure to be here today for my first Foreign Affairs Council. It's an important moment for Romania. We have a new stable government and a majority that has just been confirmed in Parliament yesterday. This is important for our internal reforms, but especially for the role that we play in the region as an example of resilient democracy. We are here today to support an increase in our international partnerships, not just in the commercial area, but especially in the model of resilient democracies. We've started the day with an informal breakfast with Mihai Popșoi, the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Moldova. I would say it has been a successful working session because countries have expressed support towards the European Union path of the Republic of Moldova, and for Romania this is especially important, not just because we have a large group of citizens that are both Moldavian and Romanian, but because our national interest, our security, our prosperity, our commercial ties are dependent on the result of the Moldavian elections at the end of September. And in that sense, it is very important that we stand together. Russia has not won in Romania through all the tactics that have deployed. We see them interfere in hybrid warfare in many places within the European Union. We are there as a European Union to support the defense, to support the resilience of the Republic of Moldova in the face of hybrid warfare as well. In the case of Georgia, we are here to concern Romania, to express Romania's concern in the backsliding of democracy there. Romania doesn't issue diplomatic passports to Georgia anymore, and this is a bilateral decision. We are worried, but in the same time we have experienced in our country as well that it is very important that citizens are encouraged to make sure they support the European Union path, that they support the resilience of their democracies, and in that case we are supporters of measures, but proportionate measures and measures that can be reversed, because we believe in the long-term European Union path of Georgia as well. In the case of Ukraine, we remain strong supporters of a sustainable peace there and reconstruction, and have taken more active measures to be part of the reconstruction project as well. With Iran, again, our concerns are quite significant, especially with their decision on nuclear. And here Romania has been for a long time someone that has been concerned on this side. We have the Veselu Shield, and we think that is very important for the security of the entire European Union. That would be all. I can take some questions, but only two, because we need to start fast. We are talking about Georgia. Yes. One of the measures on the table is the possible suspension of visa-free regime. So what is the position of Romania on this? So we are supporters of reversal actions. In our case, we are revising our own strategic partnership with Georgia. We're going to see through the conversation what's going to be the result at the end of the day. The situation in Gaza, Minister, about the situation in Gaza.
Kaja Kallas, she presented some options. Do you think it's going to work? The Israeli minister said the EU is not going to do anything. We believe there's a good path towards the EU, Israel and Palestine dialogue. We believe it is a good sign that humanitarian aid has been resumed, but we also believe it is insufficient in the speed and the volume where that it has been done. And we are supporters of making sure in the EU-Israel dialogue that it is quite clear that the full humanitarian aid channels are restored. Care este poziția României față de politica tarifară americană, ultimul anunț al lui Donald Trump? Vă mulțumesc pentru întrebare. În română, da, asta o să răspund la asta în română. Din punctul nostru de vedere, negocierile cu Statele Unite ale Americii trebuie să continue. În acest moment, poziția tarifară a președintelui Trump are un efect și asupra economiei din România. Noi avem un volum mic de exporturi față de Statele Unite ale Americii, însă are un impact major pe lanțul de producție, în special în ce privește industria auto, unde România este un furnizor important. Avem încredere în cadrul de negociere în Uniunea Europeană, pentru că asta dă și României o putere mai mare de negociere și sperăm să ajungem la un acord care să nu ducă la acele tarife până la 1 august. Sprijinim decizia Comisiei Europene de a continua aceste negocieri până la 1 august și a nu aplica măsurile de retaliere imediat în acest moment. Doamna ministru, cum interpretați decizia președintelui american de a fi acordul pentru livrarea sistemelor de către Ucraina? Și în al doilea rând, care este poziția României în privința Gaza, în urma acordului de săptămâna trecută? Trebuie continuată analiza Comisiei sau trebuie pusă pe pauză? Mulțumesc. O să răspund la prima întrebare tot în română ca să fie de ajutor. În ceea ce privește sistemele Patriot, în special, s-a văzut chiar și în aceste zile în bombardamentul de la Cernăuți, unde avem și mulți etnici români acolo amenințați de atacurile care vin dinspre Rusia, că sistemele de apărare antiaeriană sunt foarte importante. România, în momentul în care a donat către Ucraina sistemul Patriot de apărare antiaeriană, nu și-a slăbit propria securitate, din contră, noi avem acum aceeași apărare antiaeriană ca și înainte și avem și un sistem mai nou în parteneria cu Statele Unite ale Americii. De ce menționez asta? Este pentru că s-a văzut foarte clar că apărarea antiaeriană este esențială pentru apărarea Ucrainei. Ne-au spus asta și la întâlnirea din Roma, așa că noi susținem decizia Statelor Unite ale Americii de a susține cu armament, în special cu apărare antiaeriană, Ucraina. Da, trebuie să discutăm împreună în cadrul NATO și o să am astăzi întâlniri cu reprezentanți NATO după ce se termină Consiliul Afacerilor Externe, în ce fel arată asta ca mecanism de finanțare, ce înseamnă asta pentru statele membre și pentru bugetele noastre, însă reamintesc că investiția pe care o face Uniunea Europeană, investiția pe care o face NATO în apărarea granițelor și în apărarea Ucrainei este de fapt o investiție indirectă în siguranța României. Îmi pare rău, trebuiască să plec, că intră ministrul de externe și Bila, dar... One question on, do we have today a meeting with your Dutch counterpart to talk about the stolen Romanian treasures in the Netherlands? We do not have on the agenda today that. Thank you. Goedemorgen, meneer Veldkamp. Ja, de Amerikanen die draaien de Russen de duimschroeven aan. Gaat Europa dat ook doen? Ja, wat mij betreft wel. Wat mij betreft komen we nu echt tot dat 18e sanctiepakket met sancties op Rusland, op het gebied van banken, op het gebied van schepen in de schaduwvloot. Ook op de sanctielijst plaatsen van Chinese bedrijven die spullen aan Rusland leveren, die wij zien eindigen in Russisch wapentuig dat in Oekraïne wordt ingezet. Het is nog niet helemaal zeker of er unanimiteit over zal zijn. Is dat toch niet pijnlijk? Dat vind ik ook lastig, daarom zet ik me ook in. Afgelopen week heb ik me ook weer meermaals ingezet, bijvoorbeeld om contact op te nemen met Slowakije. Om hen echt duidelijk te maken, ja, kom aan boord voor deze sancties, is belangrijk. En tegelijkertijd is het belangrijk dat de VS nu, zie je de uitspraken van president Trump gisteren, dat de VS nu ook bereid is tot meer druk te gaan zetten op Rusland. Ja, er lijkt nog een andere dwarsligger te zijn. Malta is denkbaar dat zo'n klein land straks dat sanctiepakket tegenhoudt. Ja, dat is een klein land, maar het is, unanimiteit is vereist op zo'n sanctiepakket. Een klein land met grote belangen in de wereldscheepvaart. En zoals zij dat zien, menen ze dus, hebben ze hier een opinie over. Maar we moeten die druk op die lidstaten houden om met z'n allen hierin verder te komen. Het is heel belangrijk, juist nu Rusland ongelooflijk veel meer aanvallen pleegt op Oekraïne, op burgerdoelen in Oekraïne. We hebben vorige week woensdag gezien 728
23 drones plus 13 raketten in 1 nacht. Dat is meer dan 3 keer zoveel als in de hele maand juni van vorig jaar. En dat in 1 nacht. Ja, het is juist nu moeten we Oekraïne blijven steunen. Moeten we Oekraïne militair blijven steunen. Je ziet ook de aankondiging die Trump heeft gedaan. Samen met de secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte. En het is juist nu van belang om ook druk op Rusland op te schroeven. Ja, het gaat vandaag ook over Gaza en Israël. Wordt het ook al tijd om de druk op Israël op te voeren om meer humanitaire hulp toe te laten tot de Gazastrook? Ja, ik zie dat de druk die Europa heeft uitgeoefend, mede op Nederlands initiatief, dat er in ieder geval toe heeft geleid dat er nu een akkoord is overeengekomen tussen de EU-hoge vertegenwoordiger, mevrouw Kallas, en Israël. Dat daadwerkelijk meer hulp moet binnenbrengen. Ik zie dat er gisteren 180 trucks ingingen en eergisteren 160. Dus je ziet al wel dat daar stapjes in worden gemaakt. Is dat voldoende? Nee, en daarom wil ik wel echt zien dat dat akkoord wat is gesloten, dat ook echt gaat werken. Ik wil echt de implementatie ervan zien, de uitvoering daarvan. En ik vind ook dat we dat goed als Europa moeten monitoren. Maar het is wel belangrijk dat we nu zien dat er meer vrachtauto's naar binnen zouden moeten kunnen, op basis van het akkoord. Dat er grensovergangen meer open gaan, verschillende grensovergangen, een 3-tal. Het is belangrijk dat er bakkerijen zijn die brood kunnen verschaffen in de Gazastrook. Belangrijk dat er brandstof is, brandstof ook voor generatoren en dergelijke. Maar moet er toch niet ook een stok achter de deur komen om te zorgen dat Israël daarmee door blijft gaan? Ik wil die stok ook achter de deur houden. Ik noem ook nog het belang van de bescherming van hulpverleners en het werken met de VN-organisaties en de NGO's. Niet via dat Israëlische systeem, het Israëlisch-Amerikaanse systeem GAF, want dat werkt niet, het is slecht. Het is druist in tegen humanitaire principes. Maar ik wil dus echt dat al die stappen die nu zijn overeengekomen met heel veel moeite en contact achter de schermen met Israël, dat die ook echt worden uitgevoerd. Daar komt het nu op aan. En dat we dat als EU goed monitoren en de druk vanuit de EU handhaven. Ja, moeten dan sancties in ieder geval achter de hand worden gehouden voor het geval Israël toch niet levert? Nou, mevrouw Kallas heeft een hele lijst met de Europese Commissie gesteld van mogelijke stappen. Waar ik hier wel rekening mee te houden is het krachtenveld in de EU. En het zijn niet alleen 2 kleine lidstaten die daar soms dwars liggen. Er zijn ook grotere lidstaten, hele grote lidstaten, die niet happig zijn op maatregelen tegen Israël. Maar hoe staat u erin? Nou, hoe ik erin sta is hoe kunnen we proberen als EU met de grote zorg die we hebben over de catastrofale humanitaire situatie in de Gazastrook. Hoe kunnen we met de EU hier zoveel mogelijk toch verenigd in staan om aan Israël duidelijk te maken, jij moet hierin bewegen. En dat is in de eerste plaats de uitvoering van het akkoord van mevrouw Kallas. In de tweede plaats roep ik de EU-lidstaten er ook toe op, zet je in om ook dat staakt het vuren te bereiken. En dat is tot nu toe de meest effectieve manier geweest om niet alleen humanitaire hulp erin te krijgen in de Gazastrook, maar ook gedistribueerd te krijgen aan de mensen die het ook echt verdienen. Dat is tot nu toe de meest effectieve geweest om Israëlische gijzelaars vrij te krijgen en ook een perspectief te brengen op een einde aan het conflict. Nou, de sleutel voor zo'n staakt het vuren ligt niet bij Europa. De grote bemiddelaars zijn Amerika, Qatar en Egypte, daar hebben we contact mee, maar we kunnen ze wel bijstaan. En ook daartoe vind ik druk op Israël handhaven. Ook moeten we zorgen dat er voldoende druk op Hamas zit. En wij hebben zelf geen contact met Hamas, maar dat doen we bijvoorbeeld via Turkije en Qatar. U lijkt een stuk positiever dan de VN-voedselorganisatie. En mevrouw Kallas zei ook, we zien nog niet voldoende voortgang. Waar baseert u het op dat het wel de goede kant op zou gaan? Nou, ik baseer het op het akkoord wat er nu ligt. Ik zie nog niet voldoende, maar ik wil wel dat het dus echt gaat werken. Want als wij als Europa gezamenlijk staan, dan zie je dat we dingen in beweging kunnen zetten op de grond. Daar gaat het mij om. En ik wil dus echt heel erg dat we met z'n allen blijven duwen dat die afspraken dus echt worden waargemaakt. En op welke termijn moet dat wat u betreft gebeuren? Zo snel als mogelijk. Mevrouw Kallas zei, de komende dagen, we zijn nu 5 dagen verder. Ze zegt zelf, er is niet voldoende gebeurd. Er is nog niet voldoende gebeurd, maar er gebeurt wel wat en er gebeurt steeds meer. En nogmaals, er zitten bijvoorbeeld opening van 3 grensovergangen in dat akkoord. Er zit toelating in van voedsel, er zit toelating in van brandstof, etc. De afspraken die zij zelf heeft helpen tot stand brengen. Het is zaak dat die nu worden uitgevoerd en dat we daar heel strak op toezien, want het is urgent. En ik vind ook dat dit niet kan wachten, zoals velen hadden bepleit. Dit kan wachten op een staakt het vuren. Het staakt het vuren is er nog niet. U hebt gehoord dat president Trump heeft gezegd dat hij hoopt dat dat snel komt. Nou, er moet maximale druk op staan. Maar het staakt het vuren is er nog niet. Er is nog steeds die oorlog gaande. Ik vind dat hoe dan ook al terwijl het staakt het vuren nog niet is, dat die humanitaire hulp zoveel als mogelijk nu wel geleverd moet worden. U zegt we kunnen niet wachten, het moet op korte termijn. Maar wanneer is de korte termijn, was de vraag. Want het is al 5 dagen geleden en u bent
procent positiever dan de hulporganisaties die wij spreken, dan de VN die wij spreken. Die zeggen er is op de grond eigenlijk nog niks verbeterd. Ik ben altijd hoopvol. Ik zie dat er bijvoorbeeld gisteren 180 vrachtauto's gingen, eergisteren 160. Ik weet dat het veel meer moet zijn. Maar ik zie nu dat er door de EU, door als gezamenlijk op te treden, gezamenlijk te staan, dat we enige beweging in hebben gekregen in de positie van Israël. Dat mevrouw Callas met Israël bepaalde afspraken is overeengekomen en die moeten nu worden uitgevoerd. En dat is inderdaad urgent, is van belang. En het is van belang als Europa ook te monitoren. En ik wil ook daarom niet, zoals sommige lidstaten willen, dat we bepaalde mogelijke stappen tegen Israël van tafel halen vandaag. Welke stappen zou u willen zetten vandaag als u daar een meerderheid voor zou kunnen krijgen? Gezamenlijk staan en ten eerste uitvoeren van het humanitaire akkoord. Ten tweede, ik wil de collega's ertoe oproepen dat ze zich allemaal inzetten zodat er het staakt het vuren wordt bevorderd. En als er een staakt het vuren komt, dat we dat ook gezamenlijk kunnen bestendigen. En van de 10 punten die op tafel liggen, welke heeft u voorkeur? Het gaat mij nu niet om die 10 punten. Het gaat om het krachtenveld wat ik ook heb. Er zijn talloze lidstaten, niet alleen kleine, maar ook hele grote, die helemaal niet happig zijn op ook maar enige maatregel tegen Israël. Wat ik wel zie, dat er 27 lidstaten zijn die gezamenlijk een enorme zorg hebben over die catastrofale humanitaire situatie in de Gazastrook. Dat wil ik benutten om de zaak in beweging te krijgen. We zien dat er enige beweging is gekomen. Maar die moet nu wel worden uitgevoerd. Kunnen we dan voor de vergadering begint ook concluderen dat er vandaag niks besloten gaat worden over maatregelen tegen Israël? Wat voor mij zaak is, dat vandaag niet wordt besloten om die maatregelen van tafel te halen zoals sommige lidstaten graag zouden willen en sommigen in de commissie ook. En wat is dan het alternatief? Wat kan er dan wel gebeuren? Ik ga eerst zo de vergadering in en ik ga me er wederom voor inzetten dat we als de EU gezamenlijk staan. Je ziet, een lidstaat als Nederland is een eentje. Slaat geen deuk in een pakje boter. Maar als je met 27 landen staat, kun je zaken beginnen in beweging te krijgen. Daar gaat het mij om, die beweging te handhaven. Maar waar doelt u dan concreet op? Waar doelt u dan concreet op? I'm hopeful by nature. Hopeful, of course. But Minister, we heard the Israeli Foreign Minister yesterday saying nothing will happen from the EU side. He's trustful. And the EU is counting on Israeli goodwill to do what they should do. We have expert and legal base. They said their opinion. We have the courts, international courts, saying their opinions. So what you are waiting for? My focus is on the situation on the ground. I see that the 27 member states, by standing united, also in May and June, by standing united, have at least organized that Mrs. Callas could have the pressure to negotiate an agreement with Israel on humanitarian access in the Gaza Strip already before there is a ceasefire in place, and that pressure together and that force together of all the 27 EU member states, that is what I want to maintain now, and that's what I keep my focus on. What for me is important is not what I can say to the Dutch press or parliament back home only, but what for me is important, how can we improve the situation for people on the ground? That is my primary focus. On President Trump's suggestion, Ministers, on buying weapons on Georgia, Minister, can you look on the camera? On Georgia today, Georgia on agenda. If there will not be unity on targeting sanctions, which effective tools you have to change situation? Allow me, please, first to go into the meeting here with the 27 member states. What I see is that there is very broadly shared concern about the Georgian government's approach. This is really contrary to what we see as the approach of an EU candidate member state. I care about the people in Georgia. I see many people striving for this European horizon. Many people also appreciating the visa freedom. We're first going to discuss here what can be done, but I see that very broadly is being shared the concerns about the developments in Georgia, because they're really contrary to the country's candidate membership status. Just quickly on President Trump's suggestion that Europe will buy American weapons, what do you make of the suggestion from him? Sorry, on President Trump's suggestion that Europe will buy and pay for American weapons for Ukraine, what do you make of the we're looking into that, and we're looking into that with a positive inclination. As you may know, the Netherlands already does a lot, including on air defense, from Patriots missile systems, missile batteries, to F-16s, up to manpads, up to 1.4 billion in drone cooperation between the Netherlands and Ukraine, up to radar systems against incoming drones, etc. We will look into what we can do also in relation to Mr. Trump's announcements and
take it from there. Do you welcome that you seem to be giving more support to Ukraine now, more support in terms of weapons and looking at sanctions? It seems like the Trump administration is moving close to the European view. I'm very glad that there's convergence between Europe and the US on this matter. I do believe that 50 days that Mr. Trump has announced is rather long. That's up to the 2nd of September. I think that's rather long. But I do appreciate that they really see that Putin is dragging his feet and that we need to ramp up the pressure on Russia. I also continue to see the bill by Senators Graham and Blumenthal, which have 87 co-sponsors. Hardly ever seen such a long list of co-sponsors, 87 of the 100 senators. So I do think it's very important that the US is on the move and that we're on the move together as EU. And I hope that sooner rather than later we'll be able to approve the 18 sanctions package. So we need to support Ukraine militarily and non-militarily. Plus we also need to ramp up the pressure on Russia. That's the only way forward. Daar nog heel kort op door. U zegt ik ga kijken ook hoe Nederland een bijdrage kan leveren. Vindt u ook dat er EU-fondsen beschikbaar moeten worden gesteld om mee te doen? Dat moeten we allemaal bezien. Dit is allemaal nog kerstvers. Ik vind wel dat het heel belangrijk is dat we als EU nu echt proberen Oekraïne bij te staan. Ik ben blij, want we hebben er ook echt gesprekken over gehad. Ook in de marge van de NAVO-top met de Amerikanen bijvoorbeeld. En met de Oekraïners. Dat de Amerikanen bereid zijn bepaalde wapensystemen inderdaad te leveren. Met name die hogere categorie wapensystemen op het gebied van raketten en dergelijke. Die moeten grotendeels uit Amerika komen. Oekraïne heeft Patriot-batterijen, er moeten wel raketten in, dat soort dingen. Ik ben blij dat de Amerikanen wat dat betreft bewegen. Ik ben blij dat Trump ook beweegt nu op mogelijke sancties. En dat zijn dan secundaire sanctiepakketten, om het technisch te zeggen. Ik ben blij dat er een beweging zit in de VS, gelijk aan Europa, waar we van mening zijn dat en we moeten Oekraïne steunen, militair en niet militair, en we moeten de druk op Rusland opvoeren. Want op dit moment zien we Poetin niet serieus bezig om onderhandelingen aan te gaan voor staatsvuur. Dat het kabinet snel een besluit kan nemen om geld beschikbaar te stellen om mee te doen? Nederland doet ontzettend veel. Nederland is echt een koploper. Ik hoop ook, en we willen het naar kijken wat we verder doen, maar ik hoop ook, en ik zal hier daar ook toe oproepen, dat ook andere landen in Europa meer doen. Het moet niet telkens op dezelfde groep landen aankomen zoals Nederland. Ik wil ook dat andere landen meer doen, meer laten zien, en dit is daar een goede kans voor. Tot slot, dat 18e sanctiepakket voor de tijdlijn. Hoopt u deze week op een akkoord? Ja, ik hoop zelfs vandaag al op een akkoord. En ik heb vorige week meermaals mijn Slovaakse collega hierop aangesproken. Maar dan ligt het toch echt bij de premier daar. Malta zijn we ook mee in contact. Dus het is echt wel van belang dat we als lidstaat aan boord komen. Maar je ziet het, net als over het Midden-Oosten en dergelijke. Je ziet telkens, je moet op heel veel punten, heb je unanimiteit in de EU nodig. En die is er niet vanzelf. Zou u nog even kunnen zeggen wat Nederland nou concreet de inzet is als het gaat om Gaza vandaag? Want u zei, ik wil iedereen op één lijn houden, maar Nederland heeft zelf ook een positie, neem ik aan. Ja. Wat stelt u voor? Nou, dat is hetzelfde als wat ik in de Tweede Kamer meermaals heb uitgelegd. De inzet is primair om EU-eenheid te bereiken, zodat we gezamenlijk inderdaad die druk op Israël zetten. Om inderdaad, nu zijn er dus maatregelen overeengekomen, er zijn stappen overeengekomen tussen de EU en Israël op het gebied van het toelaten van humanitaire hulp in de Gazastrook. Die moeten nu worden uitgevoerd. Dat is mijn eerste inzet op dit moment. En verder vind ik dat we als EU-lidstaten echt moeten streven iedereen te ondersteunen die een staakt het vuren tussen Israël en Hamas tot stand kan brengen. Daar heb je 2 partijen voor nodig. Dat is niet makkelijk. Dus wij contacteren ook Turkije, Qatar. Ik sprak vorige week nog met de premier van Qatar. Ik sprak pas nog met de Turkse minister. Zij hebben contacten met Hamas en die moeten ook aan boord komen voor staakt het vuur. Staakt het vuren hebben we 2 partijen voor nodig. U zei eerder dat u overweegt om... Geen maatregelen. Bonjour à tous. Je me félicite de l'adoption ce matin de 30 sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France et de l'Europe. C'est l'aboutissement de démarches que j'ai entreprises personnellement et dont je me réjouis. Nous actons ce matin à Bruxelles l'interdiction d'accès au territoire européen et le gel des avoirs pour 6 magistrats russes responsables de la criminalisation de la liberté d'expression, 16
individus russes responsables d'opérations de déstabilisation et de manœuvres informationnelles en Europe. 7 individus moldaves responsables d'opérations de déstabilisation au profit de la Russie. 9 individus et entités iraniens responsables coupables d'assassinats sur le sol européen. Et 3 chefs de gang haïtiens. C'est très bien. Et je souhaite qu'aujourd'hui nous puissions aller plus loin et que nous puissions adopter le paquet de sanctions massifs visant la Russie pour contraindre Vladimir Poutine à mettre fin à sa guerre d'agression coloniale, illégale et meurtrière. Je rappelle que Vladimir Poutine ne progresse quasiment plus sur le front ukrainien, pris de pertes humaines pourtant très lourdes, qu'il a épuisé son économie et qu'il s'en prend désormais aux zones résidentielles et aux civils en Ukraine pour tenter de saper le moral ukrainien, ce qui est peine perdue. Dans ce contexte, l'unité et la détermination de la coalition des volontaires que le président de la République, le Premier ministre britannique ont rassemblé la semaine dernière, les décisions du président américain de fixer un ultimatum de 50 jours à Vladimir Poutine sous peine de droits de douane dévastateurs et de fournir des systèmes de défense antiaérien à l'Ukraine, et ce paquet de sanctions massifs que j'espère voir adopté aujourd'hui sont de nature à contraindre Vladimir Poutine à se rendre à l'évidence. Il est allé beaucoup trop loin et il est désormais dans une impasse. Il doit cesser le feu. Je me rendrai lundi prochain, 21 juillet, en Ukraine, à l'invitation d'Andriy Sybiha, à l'occasion de la conférence des ambassadeurs, pour réaffirmer le soutien de la France et de l'Europe à la résistance ukrainienne. Au Proche-Orient, l'Union européenne est la première puissance depuis le 2 mars et la violation du cessez-le-feu à avoir obtenu du gouvernement israélien des concessions substantielles en matière d'accès de l'aide humanitaire. Comme quoi, lorsqu'elle s'en donne les moyens, l'Union européenne est capable de faire bouger les lignes. Désormais, il faut que ces concessions soient visibles, tangibles sur le terrain, et nous y serons extrêmement vigilants. C'est une première étape, mais ça n'est pas suffisant. Nous continuons d'exiger le cessez-le-feu immédiat, inconditionnel, et la libération de tous les otages du Hamas, qui doit être désarmé. Mais nous exigeons également du gouvernement israélien qu'il lève le blocus financier sur l'autorité palestinienne en payant les 2 milliards d'euros qu'il doit à l'autorité palestinienne, et qu'il mette fin à la colonisation de la Cisjordanie, et en particulier au projet funeste, dit projet E1, qui, avec 3400 logements, menace de couper en deux la Cisjordanie et de porter un coup fatal à la solution à 2 États. Dans ce contexte, à l'initiative du président de la République, la France coprésidera avec l'Arabie Saoudite les 28 et 29 juillet prochains une conférence à New York sous l'égide des Nations Unies qui aura pour vocation de cristalliser les engagements déjà pris, et en particulier les engagements pris par Mahmoud Abbas dans une lettre adressée au président de la République et au prince héritier de l'Arabie Saoudite, de dessiner l'après-guerre à Gaza et de préparer la reconnaissance de l'État de Palestine par la France et les pays qui s'engageront dans cette démarche. J'appelle toutes les parties prenantes, et en particulier les pays arabes, à se mobiliser pour apporter leur propre contribution à cette solution reposant sur 2 États vivant en paix et en sécurité, côte à côte, dans la région. En Iran, nous appelons à la libération immédiate, inconditionnelle de nos compatriotes retenus otages. Nous appelons à la reprise du travail des inspecteurs de l'AIEA et à l'ouverture d'un processus diplomatique conduisant à un règlement négocié et à un encadrement des activités nucléaires, balistiques et déstabilisatrices de l'Iran. C'est un fait, l'Iran a violé les obligations qu'il avait prises il y a 10 ans lors de la négociation sur le nucléaire iranien. La France et ses partenaires sont donc fondés à réappliquer les embargos mondiaux sur les armes, sur les banques, sur les équipements nucléaires qui avaient été levés il y a 10 ans. Sans engagement ferme, tangible, vérifiable de la part de l'Iran, nous le ferons au plus tard à la fin du mois d'août. Je voudrais terminer par 2 sujets qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est la liberté rendue par la Commission européenne aux États membres de reprendre le contrôle des réseaux sociaux qui intoxiquent
les cerveaux de la jeunesse européenne. Jusqu'à présent, nous étions entravés dans notre capacité à le faire. J'avais réussi, en 2023, grâce à la loi pour la sécurisation de l'espace numérique, à imposer la vérification d'âge pour l'accès aux sites pornographiques. Mais nous ne parvenions pas à imposer des restrictions d'âge pour l'accès aux réseaux sociaux. J'avais dit très clairement que si la Commission européenne renonçait à instaurer un ordre public dans l'espace numérique, il fallait qu'elle rende la possibilité aux États membres de le faire. Depuis hier, c'est chose faite et je m'en félicite. Deuxième sujet, c'est la négociation des droits de douane. La menace de l'application par les États-Unis de droits de douane de 30% sur l'Union européenne est une mauvaise manière qui a l'apparence d'un chantage qui n'est pas à la hauteur de la relation privilégiée entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Rappelons que les droits de douane, de tels droits de douane, amputeraient très profondément le pouvoir d'achat des classes moyennes américaines qui seraient les premières victimes d'une telle décision. Les droits de douane sont un impôt sur les classes moyennes. Rappelons que l'économie américaine a un besoin vital de l'économie européenne pour fonctionner. Les grandes entreprises du numérique, les GAFAM, réalisent 25% de leurs revenus en Europe. Et la zone euro finance l'économie, le déficit public américain, à hauteur de 3 000 milliards d'euros net des investissements américains en Europe. Rappelons enfin que l'Union européenne dispose depuis 2023 d'instruments de défense commerciale extrêmement puissants face à la coercition, qui lui permettent de restreindre l'accès à ces marchés publics, de restreindre l'accès au marché unique pour les services, y compris les services numériques et les services financiers, que nous sommes des partenaires, que nous devons trouver un accord, que l'Union européenne est le premier partenaire commercial des États-Unis, mais n'a pas vocation à devenir un vassal des États-Unis. Est-ce que vous pensez que Bien sûr, nous continuons à faciliter, aux côtés des Américains, le dialogue entre les autorités syriennes et les autorités kurdes. C'est un enjeu majeur. Les Kurdes ont été des alliés fidèles dans la lutte contre Daesh. Leur pleine intégration dans la citoyenneté syrienne est un objectif majeur de la France et c'est pourquoi nous souhaitons que ces discussions puissent se poursuivre dans les meilleures conditions. Dans sa vision et dans sa politique par rapport à la Russie, comment la France va faire pour continuer à acheter du gaz russe alors que Donald Trump vient de dire qu'il allait peut-être sanctionner les pays qui continuent à acheter des produits issus de la Russie? Je ne crois pas que la France soit très dépendante au gaz russe. Ça peut poser des questions à d'autres pays européens, mais vous avez sans doute relevé comme moi que la Commission européenne a d'ores et déjà mis sur la table, avec Repower EU, un plan très concret, très ambitieux pour sortir définitivement l'Europe de sa dépendance à cette énergie fossile en provenance de la Russie. Vous satisfaisez en l'état des contre-mesures aujourd'hui, les sanctions contre Israël. Est-ce que vous soutenez une mesure en particulier parmi celles proposées par Mme Kallas? Ce que je peux vous dire d'ores et déjà, comme je l'ai fait à l'instant, c'est ce que nous attendons dans l'immédiat du gouvernement israélien. La levée du blocus financier, la fin de la colonisation, le renoncement au projet E1, qui est un projet funeste, et puis évidemment le cessez-le-feu immédiat. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, comme j'ai eu l'occasion de le dire à Paris, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Je crois que l'Union européenne s'honorerait à suivre, je dirais, les orientations que nous avons proposées, de sanctionner les individus, entités responsables de la colonisation, extrémistes et violentes, et à cesser toute forme de soutien financier direct et indirect à la colonisation. Monsieur le ministre, sur les droits de douane, est-ce que vous satisfaisez des contre-mesures en l'état? Vous avez parlé de l'instrument anti-coercition. Est-ce qu'il faudrait d'ores et déjà aller plus loin ou vous accommodez de ce qui est déjà décidé et pour le moment suspendu? Je vous ai donné ma position. Nous soutenons la Commission dans son effort pour négocier un accord équilibré qui défende les intérêts européens. Mais chacun doit le savoir. Il n'y a pas besoin d'être un expert du commerce international.
les Européens, en 2023, ont décidé de se doter d'instruments de défense commerciale extrêmement puissants qui ont vocation à dissuader les coercitions, quelle que soit leur forme. Pourquoi c'est aussi compliqué de trouver un accord sur le 18e paquet aujourd'hui? Pourquoi c'est si compliqué? Tous les ministres nous disent ce sera peut-être aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Je souhaite vivement que ce soit aujourd'hui, puisque vous l'avez vu, nous avons travaillé étroitement avec nos partenaires américains, qui ont d'ailleurs participé à la coalition des volontaires qui s'est réunie depuis Londres la semaine dernière. J'ai moi-même rencontré à Rome vendredi matin les 2 sénateurs qui portent le paquet de sanctions qui permettront au bout de 50 jours à Donald Trump d'appliquer les droits de douane sur la Russie et sur les pays qui continuent d'importer du pétrole russe. Vous aurez d'ailleurs noté qu'il y a une forme de parallélisme entre le paquet de sanctions des sénateurs américains et le paquet de sanctions européen, puisque nous aussi avons décidé de mettre en place des embargos sur les produits pétroliers en provenance de pays qui continuent d'importer du pétrole russe. Et donc, c'est maintenant que nous devons adopter ce paquet de sanctions, puisque c'est maintenant que le président des États-Unis a décidé d'appliquer une pression très forte sur Vladimir Poutine. Bien sûr, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec Hakan Fidan. C'est une nouvelle que nous avons saluée d'ailleurs et dont nous souhaitons qu'elle puisse produire maintenant ses pleins effets pour permettre à la région de cheminer vers la stabilité. Nous avons d'ores et déjà décidé cette année d'un soutien de 2 milliards d'euros au profit de l'Ukraine. Nous avons initié des coopérations nouvelles sur le plan industriel avec l'Ukraine. Des entreprises françaises produiront prochainement sur le sol ukrainien des drones, ce qui permettra d'équiper l'armée ukrainienne pour lui permettre de résister. Donc vous voyez, notre soutien est constant et inaltérable. Minister, your position on Georgia, please. You and your colleagues will discuss the measures, possible measures. What is the position of France? C'est une discussion que nous allons avoir aujourd'hui. Nous souhaitons que la Géorgie puisse revenir sur le chemin européen auquel aspire le peuple géorgien. Et nous avons déploré un certain nombre de décisions récentes en appelant les autorités géorgiennes à se mettre en conformité avec l'aspiration de leur propre peuple. Merci beaucoup. Merci. Hello, good morning everybody. As you know, this is a very important Foreign Affairs Council. We will concentrate as far as I'm concerned on the situation in the Middle East. As you know, last week my services and the EU Special Representative went to Israel to negotiate an agreement, humanitarian agreement mainly. Our requests were very clear: number of trucks, entry point, crossing points, fuel, etc. And we put on the table these proposals, and it was accepted by the Israeli authorities. Now, 5 days later, the situation is that this agreement is far from fully implemented. This is for sure. So we have some progress. We have some positive developments. It's true that we have trucks that are able to enter, but we don't know exactly how many. And what is clear is that the agreement is not fully implemented. And so my request, my message to the Israeli authorities is very clear: put this agreement into action now. Stop killing the people. We need humanitarian aid, food, water, fuel to reach the people in need. So I will inform
the Minister of Foreign Affairs of the state of play. And you know that our HRVP will put into place some options on the table, and we will see what they are going to decide. But I think, from my point of view, it's important to maintain some leverage and to maintain the pressure. What we need is a ceasefire, an agreement, stop the violence, release of all the hostages, and alleviate the suffering of a people which is starving. We're starving. Israel has done enough, what you've seen in the past couple of days, to stop any changing of the EU-Israel association? There are some positive development, there are some openings, but as you know, last weekend, for instance, more than 100 people died, mainly children and women, while waiting for food and water distribution. This is the reality that we are facing on the ground. And what we receive from our partners on the ground are still worrying. So we need the situation to be improved. We need to have a full implementation of the agreement. So you take only one part of what I said. I said that there are some openings. There are some progress. We see now trucks entering into Gaza, but not enough. And the situation is still so dangerous, so violent, with strikes still continuing on the ground, that our partners, humanitarian partners, cannot operate. So this is the reality. We need to have a ceasefire, to allow our stakeholders, our humanitarian actors to deliver the humanitarian aid. Are you preparing any sanctions against Israel today? We are not talking about sanctions, as you know. We are talking about, and it is not my role, we are talking about the options on the table. And our HRVP, Kaja Kallas, is already presented the options on the table. I think it's important to know what we can do if the agreement is not fully implemented. But of course, it's only 5 days. But if it starts like this, what it will be in 2 weeks or 3 weeks, I think it's important to see the situation going on the right direction before the next FAC, because it will be in October, and every minute we lose, it's a life that we lose. So every minute lost is a life lost. What do you think of Germany's position towards Israel? Sorry. Georgia? Yeah, I'm here to inform them about the Middle East. I'm sorry. And Syria. What do you think of Germany's position towards Israel and always blocking everything? I think that we have to stick to our values and principles that are enshrined in EU treaties and also in the Council Association with Israel. You said we have to keep our leverage. What is the European leverage? The options that are putting into the table by Kaja Kallas, or HRVP. So she has presented a couple of options, and we will see what kind of majority. You know that we have to have at least 2/3 or a majority of member states that agree to decide what kind of decision we can take following the non-implementation of this agreement. But the options, there are also two options that only the Commission can take alone without asking the member states. For example, stopping the visas for Israeli citizens. What do you think about this? Let's see what the member states are going to think about this. I'm Commissioner for Humanitarian Aid. Commissioner, as Commissioner for Humanitarian Aid, we have got the news today that some advocates, they put a case against the Commission and the Council that they didn't do enough. We have the International Court of Justice advisory opinion
Yes, I think even a case in Belgium. Yes. Yeah. So, I mean, holding the rule of law, especially when you have some clear decisions from the court, aren't you worried that this won't be a credibility that you having always asking? Yeah. You know, in a democracy, every part, every pillar of a democracy, justice, government, civil society has a role to play. So it's good that everyone is playing a role to improve the situation in Gaza, but everywhere in the world, and to defend our values of justice, equality, and inclusivity and so on, which are the cornerstone of our European Union. So I think it's good. Let's see what will be the decision, but I don't want to preempt what is a justice case, of course. Thank you. Thank you. Quick reply in English or? In Czech, First of all in Czech. Jenom česky, ne? Jo. Tak. Pane ministře, úvodem k radě, tedy k tématu Ukrajiny, včera Donald Trump vystoupil s něčím, co se vnímá jako poměrně zásadní prohlášení, slibuje tvrdá cla na Rusko i jeho obchodní partnery, nákup zbraní pro Ukrajinu. Jak hodnotíte tyto jeho výroky? Tak je to určitě v rétorické rovině posun velmi pozitivním směrem. V tomto směru já to vítám. Stejně jako vítám třeba návrh Lindseyho Grahama. Na druhou stranu, dokud ty zbraně nebudou na Ukrajině a nebudou chránit Ukrajinu a Evropu a dokud třeba ty další americké sankce nebudou přijaty, tak je to stále jenom v rovině určité diskuze. Nicméně určitě je to velmi pozitivní krok. Já myslím, že je důležité, aby Evropa dokázala udržet také vlastní tempo, ať už vojenské podpory Ukrajině, navyšování obranných výdajů, anebo také přijímání dalších sankčních návrhů. V tomto smyslu já jsem vlastně před chvilkou vystoupil na radě, mluvil jsem o tom, že je potřeba přijmout 18. sankční balík. Já věřím, že Slovensko ten svůj blok brzy stáhne, že se vyřeší ty otázky, které jsou na stole. Za tímto účelem jsme mohli sledovat i komunikaci našeho pana premiéra Fialy vůči Slovensku a podstatné je, aby Evropa zůstala silná. Když se ještě vrátím k Donaldu Trumpovi, mluvilo se tam včera v Bílém domě o některých zemích, které by byly ochotné zaplatit za zbraně, které se pak pošlou na Ukrajinu. Vedeme o tomto debatu my v Česku, že bychom také přispěli nějakými penězi? Tohle je věc, která není starší než 24 hodin. Nechci vůbec předbíhat, z jakých zdrojů by ty finance mohly být pokryty. Takže to je opravdu předběžné. Co se týče 18. balíku, mluví se o tom, že v nejbližších dnech by Slovensko mohlo stáhnout svoje veto. Jak je to v případě Maďarska? Tam jsem zatím neslyšel nějaké konkrétní náznaky toho, že by Maďarsko ten 18. balík pustilo. Já se přiznám, že toto v tuhle chvíli nevím, v jakém je stavu. Uvidíme, kam ta debata půjde. Neslyšel jsem tedy o maďarském vetu jako takovém. Já v tuhle chvíli mám veto ze strany Slovenska. Budete dnes s ministry probírat taky Blízký východ. Kaja Kallasová by měla prezentovat jakousi nabídku možností, jak postupovat v té věci asociační dohody s Izraelem. Nicméně minulý týden se podařilo dohodnout navýšení dodávek pomoci do pásma Gazy. Jste zatím spokojený s tím vývojem a jaká máte očekávání od té debaty ohledně asociační dohody? Budou dnes přijata nějaká rozhodnutí nebo nikoliv, nebo ještě počkáme, jak to bude? Tak debata k Blízkém východu nás dneska teprve čeká, tak já nechci předbíhat, co zazní. To můžeme, řekněme, zhodnotit dneska odpoledne. To, co můžu přivítat, je činnost Kaji Kallas. Myslím si, že odvedla výbornou práci při jednání na Blízkém východě. Podařilo se jí nějakým způsobem sfacilitovat určité navýšení dodávek humanitární pomoci. To si myslím, že je dobrý výsledek Evropské unie a mám z toho radost. A zároveň tedy včera třeba proběhlo jednání Evropské unie a jižních partnerů, kde vlastně účastníky byly různé středomorské země, ale třeba i palestinská delegace, izraelská delegace a myslím si, že z toho jsou poměrně konstruktivní závěry. Takže Kaja Kallas představila určité možnosti. Já myslím, že ty karty jsou v Unii v tuhle chvíli rozdány tím způsobem, že není ani kvalifikovaná většina pro nějaké zásadní kroky, které by poškodily ty evropsko-izraelské vztahy. Já si myslím, že je potřeba rozvíjet spíše konstruktivně a
bavit se ale o všech otázkách, třeba o otázkách humanitární pomoci v Gaze. To si myslím, že je naprosto v pořádku a uvidíme tedy, co přinese ta dnešní diskuze. Pane ministře, já se ještě zastavím u toho bloku sankcí ze strany Slovenska. Zajímalo by mě, jestli podle vás to jednání může poznamenat včerejší výrok Donalda Trumpa o sekundárních sankcích právě na země, které by chtěly případně dovážet některé ruské suroviny. Jestli to může to dnešní jednání poznamenat? Tak já zaprvé chci říct, že mám velkou radost, že naše vláda odstřihla Českou republiku od závislosti na ruských energetických dodávkách. To znamená, my nejsme závislí i na potenciálních sekundárních sankcích a samozřejmě v rámci evropské solidarity musíme udělat všechno pro to, aby jsme si mohli třeba ty energetické koridory sdílet v případě, že by takové sekundární sankce platily. Sorry, in Czech. Pardon, můžu mít ještě dotaz. Já zeptal bych se ráda k pásmu Gazy. Ještě, vy jste nedávno hovořil s izraelským ministrem zahraničí a vlastně i šéfka unijní diplomacie dneska ráno říkala, že je potřeba vlastně skutečná změna v tom pásmu Gazy. Přislíbili Izraelci, že opravdu k nějakým změnám dojde? Já jsem včera hovořil telefonicky s izraelským ministrem zahraničních věcí, který byl právě na cestě do Bruselu na tu jí zmiňovanou radu. On mi popisoval poměrně detailně a technicky, jakým způsobem se proměnila situace nebo za ty poslední dny, jak se proměnila situace s dodávkami humanitární pomoci v pásmu Gazy. Otázkou je, co nazýváme tou skutečnou změnou a tomu asi bude muset následovat nějaká další diskuze. To, co by přineslo skutečné řešení té humanitární situace v Gaze, je příměří, o kterém se jedná v Doha. Uvidíme tedy, jestli Hamas bude ochoten propustit rukojmí a jestli nastane nějaké příměří, protože dneska fakticky stále trvá válka. Můžeme ještě deník nebo Euraktiv tady dáme, až se probojujete. Dobrý den, pane ministře. Bych se vrátila ještě k té dohodě s Izraelí. Vy jste zmínil, že v současné době v radě není ani kvalifikovaná většina pro nějaké, řekněme, narušení vztahů s Izraelem. Když se podíváte na ty možnosti, které má Kaja Kallas prezentovat těch kroků, znamená to, že česká pozice je taková, že ty možnosti znamenají z vašeho pohledu porušení vztahů s Izraelem? Vy jste to v té otázce vlastně pojmenovala. Já si nemyslím, že bychom měli přistupovat k nějakému třeba omezování té asociační dohody. Naopak si umím představit, tak svolejme tu radu, bavme se tam, pokud některý z členských států má zájem lidskoprávní otázky nebo Gazu, humanitární situaci položit na stůl, může to udělat, nicméně jako nerušme ty formáty. Pane ministře, dovolte mi ještě jednu otázku pro kolegy z Prahy. Ti dělají reportáž o nenávistných komentářích na politiky. Mě by zajímalo, jestli jste se setkal už s nějakým osobnějším útokem, klidně i v poslední době, a případně, kde je podle vás hranice mezi nespokojeným občanem a trestným činem. Tak já si nevybavuji, že odvážlivci od klávesnice většinou v reálném životě potom se chovají, řekněme, docela normálně. Já se snažím s lidmi mluvit, já se snažím s lidmi komunikovat třeba i na volební kampani a myslím si, že bychom ve společnosti prostě měli vést dialog, měli bychom se spolu bavit jako lidi a nadávky na internetu, popravdě řečeno, neřeším. Nějaký konkrétní případ si nevzpomenete? Myslíte na internetu? Ne, tam stačí otevřít libovolný komentář. Osobně ve skutečnosti jsem se vždycky se všemi domluvil a pokud chtěl někdo třeba pokřikovat, tak to bylo spíš jako přes druhou stranu ulice, ale když potom za někým přijdete a začne se s ním bavit normálně, tak většinou, nebo v naprosté většině případů se třeba se domluvíme, že se nedomluvíme, že každý máme jiný názor, ale naštěstí tedy ta agrese se mi nějakým způsobem vyhýbá. Pane ministře, můžeme ještě jednu otázku čety? Určitě. Ještě jednu otázku taky z Prahy. Týká se československých vztahů ve světle nedávných dopisů mezi premiérem Fialou a premiérem Ficem. Jak funguje spolupráce mezi rezorty, to znamená mezi českým ministerstvem zahraničí a slovenským ministerstvem zahraničí? Já můžu pouze odkázat vlastně na to, co jsem říkal na své poslední návštěvě Slovenska. My jsme se s Jurajem Blanárem za poslední rok setkali 4krát v různých bilaterálních formátech. Byl 2krát za mnou v Praze, já jsem byl 2krát na Slovensku. Máme plán práce mezi Českem a Slovenskem. Už máme podepsanou zdravotnickou dohodu, tady k ratifikaci. Teďka v pokročilé fázi je vlastně dohoda na policejní spolupráci.
těch věcí běží strašně moc. Je to na praktické úrovni tak, aby ty vztahy mezi našimi zeměmi, naše dobré sousedské vztahy i mezilidské vztahy neutrpěly. To, že naše politické reprezentace mají rozdílné pozice a rozdílné názory, by nemělo být na překážku, abychom nepracovali na těch praktických vztazích. To znamená, to si myslím, že se daří a myslím si, že to je politika této vlády. Tak jo, děkujeme. Tak jo, děkuji. Very quickly, just some support for Ukraine. We've also had a very successful check.